So I am going to also leave you for just a minute, and on your behalf and all of the viewers, I will also offer some flowers. Hare Krishna. So the दुख में सभी प्रकार के दुखों में से सबसे श्रेष्ठ दुख क्या है? तब रामानंद राय रिप्लाई किए कि कृष्ण भक्त विरह बिना दुख ना यार। कृष्ण भक्तों के जो विरह है उससे बड़ा दुख और कुछ नहीं। यद्यपि शिल प्रभुपाद कहते थे जब आध्यात्मिक गुरु अंतर्धन करते वो दिन शिष्य के लिए अति आनंद के दिन, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक गुरु महाराज नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। हमारे आध्यात्मिक गुरु महाराज भगवान के नित्य लीला में जॉइन किए, और साथ ही साथ ये बहुत दुख का दिन भी है क्योंकि हम आज से उनके जो संग है, फिजिकल संग, वो मिस करेंगे हम लोग। तो आध्यात्मिक गुरु सब समय हमारे साथे আছেন, তিনি উপস্থিত থাকবেন ওনার বাণীর মাধ্যমে, উপদেশের মাধ্যমে, ওনার শিক্ষার মাধ্যমে। আর গুরু মহারাজের উপদেশগুলো আমরা যদি পদাঙ্ক অনুসরণ করে গুরু মহারাজের উপদেশগুলো ফলো করি তবেই আমরা গুরু মহারাজকে সন্তুষ্ট করতে পারবো। আমরা যদি সবার সাথে মিলে ঝুলে থাকি তাহলে আমরা आध्यात्मिक गुरु सेवा अनादिकाल धरे करते पारबो। तो आध्यात्मिक गुरु हमेशा शिष्य के साथ है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कभी शिष्य से अलग नहीं होते हैं। शिष्य जब तक आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा फॉलो करते हैं हमेशा वो उनके साथ है। तो श्रील गुरु महाराज की बहुत सी शिक्षा है। हम आपस में मिलजुल के अगर रहते हैं ओके, तो आध्यात्मिक गुरु को उस तरीके से हम सेवा कर सकते हमेशा के लिए। जब तक आध्यात्मिक गुरु है हम लोग सेवा की उनके शरीर के, अभी भी उनके वाणी के माध्यम हम उनके सेवा कर सकते हैं अनादिकाल तक। और हम अगर आपस में सहयोगपूर्ण संबंध रखते हैं हमेशा एक्चुअली हम गुरु महाराज की सेवा कर सकते हैं। So now that the final ceremony and offerings have been made, the body is going to be covered with salt. So as you can see, devotees are offering small amounts of salt to cover the body of Maharaj. This is the tradition in the Vaishnava system, that to
keep away the various living entities that might desire to take association of Maharaj's body. Nicely protected way, so that it is honored as a form that has been dedicated for so many years. Maharaj, he was fully engaged in the devotional service of the Lord very intimately. So thus his body, as we've explained, like the iron placed in the fire, has become spiritualized and thus worthy of being honored and worshipped in this way. হরে কৃষ্ণ। তো আমাদের সমস্ত ভক্তবৃন্দরা এখন গুরু মহারাজকে হাতে করে লবণ অর্পণ করছেন। এখানে প্রায় 200 কিলোর মতো লবণ আছে। তো সব ভক্তরা এক এক করে গিয়ে এখানে উপস্থিত ভক্তবৃন্দরা লবণ অর্পণ করছেন। গুরু মহারাজের শরীরকে धीरे धीरे ढेके देवा হচ্ছে लवण दिए। हरे कृष्ण। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों लोगों ने अभी एक एक करके नमक अर्पण कर रहे हैं गुरु महाराज के दिव्य शरीर में। तो सभी भक्त लोग एक एक करके जा रहे हैं। गुरु महाराज के दिव्य शरीर को धीरे धीरे ढका जा रहा है, कवर किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज नित्य लीला में प्रविष्ट हो रहा है आज से। तो এভাবে শিল গুরু মহারাজ নিত্য লীলাতে প্রবিষ্ট করছেন। শিল প্রভুপাদ এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য লীলাতে সেবা করার জন্য, নিত্যভাবে সেবা করার জন্য। So devotees are now performing this last service to the form of Bhakti Charu Maharaj's Vapu. All of these ceremonies, and by your participation visually, are also meant to help us in giving what is sometimes called closure to our pain, that the immediate pain of this sudden separation. But we all know that this pain will not go away. It will remain with us. But it is this pain of separation that pushes us forward for more and more service, that pushes us to remember and honor the legacy, the life of Bhakti Charu Swami Maharaj and his mission. A few days ago we spoke about Maharaj's mission in this world. And of course, he was a general in Srila Prabhupada's ISKCON army, thus working to fulfill all the purposes of ISKCON. In a few days, actually just tomorrow in fact, we will be observing the anniversary of ISKCON's incorporation. ISKCON was founded with a mission. Srila Prabhupada articulated the mission of ISKCON in 7 purposes, beginning with to propagate spiritual knowledge to society at large and to educate all peoples in the techniques of spiritual life in order to correct the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world. So in this mission and the other purposes of ISKCON, Bhakti Charu Maharaj dedicated himself. And as his well-wishers and followers, we will continue to remember his work, his strategies. As each general in a battle, Srila Prabhupada sometimes described our work as in ISKCON as being a war against Maya.
So in every battle there are strategies and generals who conceive of these. So he had very special strategies that we can remember and continue, centered on the care and love of the devotees and the constant remembrance of Srila Prabhupada in the center of everything. So because of the situation, everyone who might like to be here is not able to be here. There are thousands, hundreds of thousands of devotees around the world who would love to participate in this. But on their behalf, these devotees residing here in Mayapur are offering this salt to into the pit on their behalf. So in this way, we are participating virtually. This is part of the system of Vaishnava life. Not all the time can we do something directly. So we do our service sometimes through the agencies of others. This is part of the cooperation that takes place in the Vaishnava Sangha. A Vaishnava Sangha is like a body in which there are various parts playing various roles, but the whole body serves together. So similarly, although we may be situated in different places and different services, we are one Sangha, we are one family, which is all serving the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu as directed by our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Also, many disciples of Guru Maharaj wanted to participate the Samadhi ceremony, especially salt and oil donation. So, on behalf of all the disciples of Guru Maharaj, we have printed the name of all the initiated disciples of Sri Srimad Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, and 10 devotees, they read out the name of all the disciples of Guru Maharaj, and there we have all offered Hare Krishna. सभी दीक्षित भक्तों के और से गुरु महाराज के जितने शिष्य हैं, सभी भक्तों के नाम उच्चारण किया गया, पढ़ा गया यहाँ पे, उनके ओर से नमक अर्पण किए गए, उनके नाम के साथ समस्त दीक्षित भक्त যারা আছেন গুরু মহারাজের শিষ্য, ওনাদের বিহাফে লবণ অর্পণ করা হয়েছে। আমাদের 10 ভক্ত সমগ্র দীক্ষিত ভক্তের নাম উচ্চারণ করেছেন গুরু মহারাজের এই সমাধিস্থলে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। তো কিছু ভক্তরা এখনো লাইনে লাইনে গিয়ে তারা লবণ অর্পণ করছেন। গুরু মহারাজের দিব্য শরীরকে ধীরে ধীরে কভার করা হচ্ছে। তো গুরু মহারাজকে প্রপার সমাধি So now the devotees are going to conclude the final preparations. This whole ceremony has been conducted very strictly according to the particular Gopal Goswami in the Hari Bhakti Vilas, which describes how to honor the bhavu of a sannyasi in view that
according to the same procedures that were offered to Srila Prabhupada and to other sannyasis. This has been a very wonderful, wonderful offering. It is unfortunate that due to the circumstances only a smaller number of people could be here, but still everything has been done just according to the appropriate systems and of our sampradaya, as would have been desired by Bhakti Charu Swami Maharaj. So, with these last offerings of salt, the body is now nearly completely covered. Now completely covered, and in this way protected. As we mentioned, there are other living entities that live in this vicinity that might be attracted in the wrong way to this body. So by covering it with salt, we are very much protecting and honoring it. Hare Krishna. Hare Krishna. অনেক ভক্তদের মনে প্রশ্ন কিভাবে সমাধি করা হচ্ছে। তো আমরা সবাইকে আশ্বস্ত করে বলছি যে গুরু মহারাজের সমাধি প্রপার বৈষ্ণব উপায় হয়েছে। বিশেষ করে গোপাল ভট্ট গোস্বামী যে স্ট্যান্ডার্ড দিয়েছেন, সন্ন্যাসী পদ্মাসনে বসানো হয়েছে। গুরু মহারাজের বডি অনেক সফট ছিল। আর যে সন্ন্যাসী এবং একজন গুরুকে যেভাবে সমাধি দেওয়া হয়, আমাদের গোস্বামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এক্স্যাক্টলি শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সমাধি দেওয়া হচ্ছে। আর বিশেষ করে প্রভুপাদকে যেভাবে সমাধি দেওয়া হয়েছে সব কিছু ফলো করে একসাথে সমাধি দেওয়া হয়েছে লবণ দিয়ে। এখন গুরু মহারাজের শরীর সম্পূর্ণ ঢাকা হয়ে গেছে। এখন ধীরে ধীরে মাটি দিয়ে কভার করে দেওয়া হবে। পরে যখন সিচুয়েশন নর্মাল হয়ে যাবে আপনারা এসে এখানে গুরু মহারাজের সমাধি মন্দির দর্শন করতে পারবেন श्रीधाम मायापुरे। तो बहुत से भक्त लोगों का मन में प्रश्न है किस प्रकार से समाधि हुए। तो गुरु महाराज की समाधि प्रॉपर वैष्णव तरीके से हुए हैं। प्रॉपर वैष्णव तरीके से जो एक गुरु और सन्यासी हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जिस प्रकार समाधि होनी चाहिए एग्जैक्टली सेम तरीके से समाधि हुआ है गुरु महाराज के। खास करके जो हमारे जो गोस्वामी लोग थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जिस प्रकार स्टैंडर्ड दिए गए एक वैष्णव सन्यासी और वैष्णव गुरु की समाधि होनी चाहिए, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये समाधि दिया गया है। गोस्वामी के जो आदर्श हैं उनके जो स्टैंडर्ड उसी स्टैंडर्ड के अनुसार और स्टैंडर्ड के अनुसार और खास करके शिला प्रभुपाद को जिस प्रकार से समाधि दिया गया है उस दृश्य को मन में रखते हुए एग्जैक्टली शिला प्रभुपाद के जिस प्रकार से समाधि किए गए हैं उसी प्रकार से नमक से शिला गुरु महाराज के संपूर्ण शरीर को कवर कर दिया गया है। अभी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर हो चुके हैं गुरु महाराज के दिव्य शरीर। और अभी सब भक्त लोग बाकी नमक से कवर कर देंगे, उसके बाद मिट्टी देके कंप्लीट कर देंगे। तो ये प्रॉपर वैष्णव तरीका से एक वैष्णव की समाधि होनी चाहिए, उस समाधि उस तरीके से गुरु महाराज को पद्मासन में बैठाया गया है। गुरु महाराज के बहुत ही सुंदर दिव्य ज्योति निकल रहा है ऐसा लग रहा है गुरु महाराज के शरीर से। और वैष्णव तरीके से समाधि उस पद्मासन में बैठाया गया। शिला प्रभुपाद के समाधि पुष्प समाधि के और मुँह करते हुए शिला गुरु महाराज को रखे गए हैं। और एग्जैक्टली जो हमारे शास्त्र में जो स्टैंडर्ड दिया गया उसी स्टैंडर्ड के अनुसार ये समाधि का काम संपन्न किया गया है। हरे कृष्णा। Hare Krishna. I was just a few minutes ago reading from Madhu Sevita's letter, which you can find on dandavats.com, along with many, many other offerings. There are many devotees around the world who have poured out their hearts in their feelings of separation, their feelings of honor, their feelings of remembrance for Bhakti Charu Swami Maharaj's various gifts. And these remembrances help us to maintain our to help us to accommodate, I should say, the great sorrow that now has engulfed us due to his departure. So, at this time, the remaining salt for the Samadhi area is being placed
Uh, Again, as mentioned, this offering is being done on behalf of all the devotees who cannot be physically present here. This is our Vaishnava system, that not everyone goes to the altar to offer arti, not everyone dresses the deities, but those who do, the pujaris and the servants, they all feel that they're doing so on behalf of their Gurudev, and thus on the behalf of all of the followers and disciples that are following in the footsteps. Just as I mentioned, like one body, each person has their individual role, but the ultimate goal is to serve the Supreme Lord. So the camera is showing how the whole is being completed. Names have been read out. I've seen someone over here with a whole sheaf of names being read out so that that vibration is also there. And in this way, virtually, devotees can participate. Many of us have now experienced, due to this pandemic, how we are having to shift into virtual experiences. And we had virtual Rath Yatras, we had virtual, so many different programs now are being conducted through this electronic medium, which is very, very much the gift of Lord Krishna in this age, that we can experience worldwide these activities. I grew up in ISKCON when we didn't have these things, but still we had devotees, but the result is still what we're looking for, to be able to participate and to honor and to experience these events even when we cannot be physically there. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So now that the salt has been placed, earth is being now placed to complete the samadhi. I feel very honored that I've been able to be here. I hope that I've been able to say something that may have helped you to experience this, even though you couldn't be here. And to keep this event in your hearts as an occasion for both, as we've heard, sadness and happiness, celebration of the great work and the service that Maharaj has done, and his continued service to Lord Sri Krishna, wherever Srila Prabhupada has engaged him. And in sadness that, as was mentioned, Madhusavita Prabhu was describing, what we will miss. He went on in that offering to describe Maharaj's love to feed the devotees. I was also a recipient of that great mercy while living together in the same building in the 80s in Calcutta. From time to time, Maharaj came up with various recipes that he loved to serve, one of which was his monk's delight, a kind of potato and spinach and dal preparation, which was just delicious. Very simple, very easy to make. He called it monk's delight because it was nutritious, and yet it was very, very simple. Had all the right ingredients, but very simple to prepare. And then he also was an expert at hakka noodles. Hare Krishna. And when a pizza machine arrived in India, he immediately brought that into a great play. So he always loved to serve the devotees with the most delicious prasadam. And we will try to honor that desire by continuing that tradition. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now you may be, I don't know, the camera's there, you'll be seeing that
A bamboo will be placed just in the center so that we have the proper location is all very well determined, and so that when the samadhi construction is done, that we'll have the exact center. When Srila Prabhupada departed, then this ceremony was performed in Vrindavan, and sometime later, I think it was not more than a week or so, a few weeks, then Srila Prabhupada's Pushpa, which will also be, as I understood, will also be established from here. There will be a Pushpa Samadhi in Ujjain, I believe. There will be a Pushpa Samadhi in Ujjain. Is that correct? Yes. So the Pushpa from... Oh, in New Mayapur in France as well. Maharaj was very, very instrumental in the saving of New Mayapur. There was, at one point, there was a great risk. Now we can see that some Pritivardhan Maharaj is now giving us, placing a marker, or I believe, or maybe it has some other purpose. Yes. Yeah. So this marker will be there to indicate the proper spot. As we were saying, that the New Mayapur was in great difficulty financially, and in fact was at risk of being lost. New Mayapur was one of the offerings to Srila Prabhupada. It was a place that he visited and enjoyed very much. Very wonderful place in France. And there was a great campaign led by Bhakti Charu Maharaj and successful to raise the necessary funds to be able to maintain and complete that. So from this ceremony, some of the flowers that were touching the body of Maharaj, garlands and flowers, they have been saved, they've been set aside, they will be preserved, and then they will be carried to these places, to Ujjain and to New Mayapur, in order to place and create a Pushpa Samadhi. Here in Mayapur, we have Srila Prabhupada's own Pushpa Samadhi. Srila Prabhupada, before his departure from this world, he gave that direction that if he were to leave the world in Vrindavan, then he should have a Pushpa Samadhi in Mayapur, and if he were to leave the world in Mayapur, he should have a Pushpa Samadhi in Vrindavan. So we had a ceremony just a few weeks after Prabhupada's departure, where those flowers arrived in a silver box, a hole like this. Was exactly the same ceremonies were performed, just as if it was his physical body. And that is the understanding, that just as we mentioned that the body of the sannyasi, guru, Vaishnava becomes spiritualized, so similarly those flowers that anoint his body, especially those that have been on his body at the same time as his physical samadhi is made, those also carry his spiritual presence, and thus are used to establish the Pushpa Samadhi, where we can honor and worship him in other places. You can speak about the Pushpa Samadhi. হরে কৃষ্ণ। তো গুরু মহারাজের দিব্য শরীরকে লবণ দিয়ে ঢাকা হয়ে গেছে, এখন উপরে মাটি দেওয়া হচ্ছে। অলমোস্ট সমাধি এখন ঢাকা হয়ে গেছে, কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এখান থেকে গুরু মহারাজের প্রসাদী মালা, যেগুলো গুরু মহারাজকে অর্পণ করা হয়েছিল, প্রভুপাদের প্রসাদী মালা, রাধা মাধবের, পঞ্চতত্ত্বের, নৃসিংহদেবের,
তুলসী মহারানীর সেই প্রসাদী মালাগুলো থেকে কিছু মালা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা উজ্জয়িনে গুরু মহারাজ যেখানে অদ্ভুত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই অবন্তিপুরীতে গুরু মহারাজের পুষ্প সমাধি স্থাপন করা হবে। আর বিভিন্ন এক দু জায়গাতে এরকম করার প্ল্যান করা হচ্ছে জীবশ্রীদের পক্ষ থেকে। তো এখানে অলমোস্ট কভার হয়ে গেছে গুরু মহারাজের দিব্য শরীর। সমগ্র ভক্তরা এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরাতে মাটি দিচ্ছেন, আর কভার করা হবে। এটা সম্পূর্ণ কভার হয়ে গেলে তার উপর মন্দিরের সমাধি মন্দির বানানো হবে। টিওবিপি টেম্পল অফ বৈদিক প্ল্যানেটেরিয়াম থেকে ওনারা ওখানে মন্দিরের স্ট্রাকচার বানানো শুরু করবেন কিছুদিন পর। আর এখন মাটির উপরে পবিত্র তীর্থের জল অর্পণ করা হচ্ছে, বিভিন্ন পবিত্র তীর্থের, পবিত্র নদীর, বিশেষ করে गंगा नदीर। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज के दिव्य शरीर को अभी नमक से कवर किया गया है। उसके बाद आप लोग अभी दिख रहे हैं स्क्रीन में हमारे सभी भक्त लोग मिट्टी से कवर कर रहे हैं गुरु महाराज के शरीर को। ये ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। और गुरु महाराज के जो अर्पण किया गया है नृसिंहदेव, पंचतत्व, राधा माधव, शिल प्रभुपाद के जो प्रसादी माला, उस माला से कुछ माला और वस्त्र लेके जा रहे हैं हम लोग उज्जैन में, जहाँ पर गुरु महाराज अद्भुत मंदिर प्रतिष्ठा की। उस अवंतीपुरी में पुष्प समाधि बनेगी, वहाँ पर और भी कुछ जगह में बन सकते पुष्प समाधि। और यहाँ पे मिट्टी से कवर होने के बाद अभी गुरु महाराज के लिए भोग, उपहार और प्लस आरती कीर्तन होंगे यहाँ पर। और उसके बाद कुछ दिन में टीओबीपी टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर बनाएंगे, समाधि मंदिर टीओबीपी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। His Holiness Bhakti Charu Maharaj ki jai. Right now we are here in front of the Samadhi, and the Mayapur management has done a very excellent work for Maharaj Samadhi. We all miss Maharaj so much. I was speaking to Amrish Prabhu this morning, and he was saying that we should build a very grand Samadhi for Maharaj, and he is very heartbroken. And every day we discuss about Maharaj, and I still couldn't, I'm trying to console myself, and what can I say at this point? But we will definitely, the TOVP and Amrish Prabhu will do a very grand Samadhi for His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj, and we are also thinking to open the Samadhi on February 26th, which is after Nityananda Triyodasi. We will have a very grand function. So this would be a major and amazing event for His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. Thank you all very much for listening. Hare Krishna. His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj ki jai. Was in Surat, was that the first of the puja offerings? The first time that was he the first one that did the Krishna Maharaj, and then he was the second. Yeah, but just Brajavilas was just speaking, and I was reminded of when I was present. I was fortunate to be present in Surat some years back when Bhakti Maharaj, following in the footsteps of Gopal Krishna Maharaj, decided that for his birthday, that the best birthday offering that he could imagine would be that his well-wishers, friends, and disciples would make significant offerings, significant pledges, and offerings to the construction of the Temple of the Vedic Planetarium. And I was there while I was witnessing it. It was quite a outpouring of love in the form of service. That when we serve the devotees, that is the true expression of our love is through the service. And for him, the service was not for him, but was for Srila Prabhupada and for Srila Prabhupada's grand vision and desire to construct this wonderful Temple of the Vedic Planetarium.
So amongst all of the various ways to continue our service to Bhakti Charu Swami Maharaj, perhaps one of the most significant will be to continue our support and increase our support for the Temple of the Vedic Planetarium. I also wanted to add one thing. We had a plan this March, April, May. Maharaj was supposed to travel with us all over America and Canada for 3 months for the TOVP, and Maharaj unfortunately he left. But the next tour which we are going to have is dedicated to Maharaj. We will deeply miss him. And from Amrish Prabhu also, Shastak Dandavat Pranam to all of you. So this is the way of the Vaishnava path, that service continues regardless of the material circumstances. Sometimes there may be some interruptions, some impediments, as we're seeing now in this global pandemic. And certainly the departure of Maharaj is certainly a great loss. But we can take it as a source of strength as well, to be able to renew and accelerate our commitment towards the service that he inspired. In our movement, when Srila Prabhupada departed, we saw that there was a surge of service. In fact, the book distribution in the years following Srila Prabhupada's departure were the greatest in the history of ISKCON. So we can see that if we remain focused on service, remembering that service to the Vani is the most effective form. We serve Bapu only for some time, but we can serve the Vani, the instruction, eternally. And certainly, as long as we are present here, we can serve that Vani in every respect. And then we can expect to see another world where we can serve in a continued way. So today, so many services are left for us. We are not bereft in any way of the Vani of Bhakti Charu Swami Maharaj in so many different perspectives, beginning with his deep love for Srila Prabhupada, his insistence that we keep Srila Prabhupada always in our thoughts and on our center of our activities. Next, as I mentioned, tomorrow will be the anniversary of the incorporation of ISKCON, another wonderful day to remember the purposes of ISKCON to which we are all dedicated, and to recommit ourselves. So practically, we can see now, you can see from the video that the earth is getting filled up here. The devotees are making it complete, doing this last physical service. And again, all of these services are being done on your behalf. You can just imagine yourself as you watch this as these are your extended hands, your extended voices in the service of this great soul. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Where is Rasananda? Rasananda koi. He must be helping out there. So, continuing on in the theme of honoring the gifts and honoring the mission of Bhakti Charu Swami Maharaj, we move to his dedication to caring for the devotees. This is a time where we have to
really imbibe the spirit of care, because each one of us holds in our actions the capacity to help or to hinder others during this global pandemic. If we are each individually not safe and careful in our behavior, wearing masks, keeping social distancing, making sure that we take care of our health if there's any situation, and observing all the various precautions that need to be done, then we may inadvertently affect another, even though we may feel that we are personally, whatever Krishna desires for me, may I live or die or so on, but we have to be very careful that we may unintentionally harm another, since this particular virus is able to infect us without us even knowing it. Just yesterday, I was speaking with a devotee in Russia, a friend and an associate, who was infected and had COVID-19. He suffered for 2 or 3 days with a fever and aches and so on, he and his wife. And to his surprise, he was very, very worried that his grandmother, who was living with them, would also be infected, and due to her age might have severe complications, because she's 82. But to his surprise, although they were, suffered quite, she didn't exhibit any symptoms at all, although she tested positive for the virus. So regardless of your age, regardless of where you are, keep in mind that you may carry this disease, and thus, by keeping yourself in a proper social distance and keeping yourself with a mask when you're out in the public, particularly, even when you're leading kirtan or anything that you're doing, just be mindful that you may be carrying this virus without even knowing it. So protect others, care for others. There's a saying that my mask protects you and your mask protects me. So let's take very seriously the mood of care that Bhakti Charu Swami Maharaj exemplified, and continue to observe these safety precautions and protocols in our lives going forward. We are here in this pandemic for at least, everyone expects at least another year or more, and so we have to adjust. We have to learn how to live with this and try to minimize its effects to the Vaishnava community. হরে কৃষ্ণ। তো আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন গুরুমাদের সমাধি অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে, মাটি দিয়ে কভার করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সমগ্র ভক্তবৃন্দরা মাটি দিচ্ছেন গুরুমাদের সমাধিতে। যেহেতু এখন একটু সেন্সিটিভ সময় চলছে, সেজন্য সব ভক্তদেরকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে, যেরকম পঞ্চরত্ন প্রভু বললেন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আপনারা মেনটেন করে চলবেন। এখানে যা কার্যক্রম হয়েছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের সাথে হয়েছে, প্রপার গভর্নমেন্ট গাইডলাইন্স ফলো করে হয়েছে, সবার কাছে মাস্ক ছিল এবং সবাই ডিস্টেন্সিংয়ের সাথে সব কার্যক্রম কমপ্লিট করেছেন এখানে। এরপর এখানে সমাধি মন্দির কনস্ট্রাকশন শুরু কিছুদিন পর, সমাধি হয়ে যাওয়ার পর এখানে অফারিং হবে, ভোগ, তারপর আরতি হবে, আর তার মাধ্যমে এই সমাধি কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, गुरु महाराज के समाधि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मिट्टी से कवर किया गया है अभी, और इसके ऊपर 1-2 फीट ऊंचा किया जाएगा। जो लेवल है मिट्टी के ऊपर से 1-2 फीट और ऊंचा किया जाएगा। और जैसे कि पंचरत्न प्रभु बता रहे थे कि हम जो भी कार्यक्रम किए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो है प्रॉपर गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोगों ने किए हैं। सबके पास मास्क था और सही गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन, उस रूल्स रेगुलेशंस को अपनाया गया, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखा गया कि किस प्रकार गुरु महाराज को समाधि प्रॉपर वैष्णव तरीके से होना चाहिए। पद्मासन में बैठाया गया गुरु महाराज को, गुरु महाराज समाधि आसन में सही तरीके से बैठाया गया, जिस प्रकार शिला प्रभुपाद और बाकी हमारे आचार्य लोगों को समाधि की गई थी, उसी प्रकार से गुरु महाराज को समाधि की गई। अभी मिट्टी से ये कवर किया जाएगा 2 फीट और ऊंचा, और उसके बाद यहाँ पर व्यासन रखी जाएगी, और तुलसी महारानी
और इस विशेष भोग बनाया गया है जो गुरु महाराज को अर्पित किया जाएगा आज। उसके बाद महाआरती फाइनली, और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा गुरु महाराज की समाधि जब और ब्रज विलास प्रभु जिस प्रकार बता रहे थे, अभी कुछ समय में ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा समाधि मंदिर की, और उसके बाद इसके भव्य उद्घाटन नेक्स्ट ईयर जीबीसी मीटिंग के समय फरवरी मार्च में वो आपको बता दिया जाएगा। तो ग्रैंड तरीके से उद्घाटन किया जाएगा, सभी भक्त लोग उस समय उपस्थित हो सकते हैं अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाते हैं। तो এখানে এখন মাটি দিয়ে অলমোস্ট কভার করা হয়ে গেছে, তো লেভেল থেকে আরও 2 ফিট উঁচু মাটি দিয়ে কভার করা হবে। আর তারপর এখানে কিছুদিন পর টিওবিপির পক্ষ থেকে সমাধি মন্দির বানানো হবে। বিশেষ করে অম্বরীশ প্রভু যে টিওবিপির ইনচার্জ, উনি নিজে স্পন্সর করছেন এটা। উনি বলছেন যে ভক্তি চারু মহারাজের অনেক অবদান এই টিওবিপির জন্য। তো এখানে যা কিছু হয়েছে প্রপার গভর্নমেন্ট গাইডলাইন্স ফলো করে এখানে সম্পন্ন করা হয়েছে। আর এরপর 2 ফিট উঁচু মাটি দেওয়া হবে, আর তারপর এখানে গুরু মহারাজ বসাসন রাখা হবে, বিশেষ ভোগ রন্ধন করা হয়েছে আর সোজা গুরু মহারাজকে অর্পণ করা হবে। তারপর মহা আরতি হবে গুরু মহারাজের উদ্দেশ্যে, আর সেই মহা আরতির মাধ্যমে আজকের এই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। হরে কৃষ্ণ। So I've understood just now that as soon as this final preparations, the final filling of the hole is completed, there will be a offering of boga and a maha arati for Bhakti Charu Swami Maharaj, which will complete the ceremony. So as you can see, there's a lot of activity around right now. Just to complete all of this, devotees are attempting to be very conscious. It's a difficult situation, but as far as possible. So I'm going to sit down. Hare Krishna.